Возвращение блудной дочери, акт 2. А если быть точнее, то теперь наступает самая любимая моя фаза, а именно лутание трупов. Evil hides and Boo seeks. Булава служанки. Эта булава была создана ассасинами Лос для уничтожения еретиков, посмевших отвернуться от паучьей королевы. Впрочем, и самые продуманные планы рушатся, если им противостоят верные служители Шар. О, кстати, крутой броник. Ходячая крепость Японии. Ходячая крепость — это техника обороны, основанная на использовании щита достаточно больших размеров. Она включает в себя расстройство противника, который просто хочет нанести один удар. Всего один маленький удар. Ну, хотя бы один. Забавно, конечно, забавно. I wonder what the next move is. Почему я не могу экипировать? По идее, все это надо покрасить. Я так думаю. Who says? Белый. What? Подожди, а где булава? А, вот она. Угу. О, вот еще. Подожди. О, надо почитать. Проверка второго дня была просто ужасной. Как можно было не заметить пятна на тунике? Надо спросить Хиральда, где они берут специальное мыло, которое отстирывает пятна засохшей крови с ткани. Жуть. If there be teeth, Minsk will be upset. Миллиард ключей просто. Совиный коготь. Мать-настоятельница направила меня на курс по параличу и прикладному использованию яда. Как я горжусь. Крошка «Ночной туман» будет сертифицированным специалистом темной госпожи по ядам. После я смогу еще обучиться основам внезапной желудочной недостаточности. Как здорово! От кого-то просто органы остались. Dig your graves, evil. Minsk and Boo come to tuck you in. О. Угу. No one А у stopped me нас yet. нету ничего, чтобы... Ну да, у нас вообще ничего нету, по сути, нам нужно... О! Justice, truth, and Кажется, the всё. virtuous boot. Перебор. Мама, ты была права. Они в монастыре заставляют своих неофитов такое делать.
У меня для этого недостаточно каменное сердце. На прошлой неделе выбежала с занятия под опросом. Меня вырвало. Но раз уж я сюда попала, выбраться отсюда получится разве что ногами вперед. Не знаю даже, как переслать тебе это письмо. Мне страшно. И мать-настоятельница так смотрит на меня. Думаю, она все знает. Но почему я тебя не послушала? Твоя Димберт, которую тут прозвали голубицей. Она уже мертва. О, все. Let's move. Should mind my step. Изящным почерком выведены имена 5 лазутчиков. Выше приписано, что они показали себя наиболее опытными и умелыми, и у них больше всего шансов добраться до артефакта, но при этом они остаются расходным материалом. Колдон Дарквуд, лидер. Баддаг Врис, ближний бой. Кирк Дипкрофт, взлом замков. Дрин Ковли, языки. Шадоухарт, целитель. Behind those crates, it looks like there's an opening. Ого. Let's get on with it. Ну ладно, придется Шадоухарт все это брать, а потом I'll grab продавать. that. On I go. Little hideaway. Why does this place seem so familiar? Потому что здесь тебя держали? Драгоценный металл швыряют на алтарь без разбора. Дверь жаждет золота, побрякушек, безделушек для мамонов. Она снова заставит меня посмотреть в зеркало. Она заберет мою память. Я не хочу забывать, кто я. Я люблю цветы, люблю животных. Меня зовут. Письмо обрывается неровными каракулями, словно автора прервали. I think I wrote this. It speaks of a mirror that steals memories. Is that how they did this to me? Ну, получается, да. Все, здесь больше ничего нету.
В основе этого произведения лежит история... понятно. В этом свитке излагаются успокаивающие и убедительные аргументы, побуждающие тех, кто впал в уныние, отказаться от поклонения Силуны. Лунная дева, как называют богиню, будет нашептывать только ложь. Она не решит никаких проблем, будет лишь чувство привязанности, холодное, как лунные моря. Моря пустой, бледной пыли, и даже это чувство постепенно сойдет на нет. В качестве альтернативы в свитке предлагается шар, который шепчет только правду. Ее любовь неожиданно теплая для богини тьмы, печали и отрицания. Впрочем, почему неожиданно? Те, кого мучает тоска, найдут только поддержку и благословение в ее объятиях, ведь нет никого, кто понимал бы их лучше. Вступительный текст, объясняющий, насколько шар привлекательнее и лучше всех иных божеств. Все остальные, так называемые боги, лжецы и шарлатаны, питающие слабость дешевым трюком и простым ответом. Они пытаются очаровать сердца смертных обещаниями, которых не могут исполнить. Владычица Шар не делает так. Ее слова честны, ее дары просты, ее объятия, что ждет всех. Вечная тьма, чистейшее ничто, конец всей боли, то, что рано или поздно ждет нас всех. Ничто больше не будет иметь значения. И роль детей Шар — приблизить понимание этого среди невежественных. Выполняя священную работу владычицы Шар, мы должны неизбежно причинять боль и страдания, но они необходимы лишь для открытия истины, ибо мы верим в добро. Извращенцы. Преступления лунной девы описаны антилунной лигой. Горе тому, кто свяжет свою судьбу с Силуной. 4 способами может она заморочить голову. Первый. Она может заставить думать, что ваш муж оборотень, когда он просто забыл побриться. Второй. Она постоянно меняется, поэтому неторопливым художникам трудно запечатлеть ее образ. Третий. Приливы и отливы. Серьезно, в гробу мы видали эти приливы. Четвертый. Луну постоянно ассоциируют с женственностью, и нас, честно говоря, уже тошнит от одинаковых стихов. А во всем виновата эта небесная фифа Силуна. Книга по саморазвитию, предостерегающая от опасности из самоудовлетворения. Это уже было. Отрывок из книги «Кварты Сумы. Руководство по сексуальности, эротике и эмоциональному наполнению». Каждую страницу украшают подробные схемы. Помню, было такое, читала. Это Камасутра, только в мире D&D. Let's see what we have here. Укрепление основной руки для холодного оружия. Тренировка ближнего боя по 2 часа ежедневно. В каждом раунде смена оружия противника. Кровопролитие приемлемо, даже ожидаемо. Помните, хорошо обученный воин носит свои шрамы с гордостью. Тренировка глаз лучника. Тренировка ближнего боя по 2 часа ежедневно. Градация сложности мишеней. Неподвижные, подвижные, живые. Закалка сердца отравителя. Теория и практика составления ядов и зелий. По 2 часа ежедневно. Ученики должны принимать небольшие дозы ядов для выработки устойчивости к ним. Логично. Это кто такая еще? Shadowheart? I wasn't sure if I'd ever lay eyes on you again. It's me, Nocturne. Do you remember? Remind me? We trained together. We used to be close. I'm glad to see you're all right. I don't remember you. Oh. A pity. Perhaps we can talk some more later? That is, if you're not about to turn on me. It seems you no longer walk in the Dark Lady's shadow. Shah condemned me.
by her decree, you and I are enemies. Only if you wish us to be. You may not remember, but we shared a lot together once. Good times. Hard times. I will not turn on you, even if it angers Lady Shah. That's good enough for me. I'm not sure what I expected coming back to this place. Certainly not a friend. There must be all sorts you can tell me. Things I can't even remember. There are, but with the Mother Superior gone, I don't know if I can stay here to reminisce. Perhaps there's another enclave out there for me. You don't need Shah. You don't, perhaps. Not everyone is as brave. I'll leave come tomorrow. Come see me before then. I was working as quartermaster. I can sell you some things to aid you. And we can catch up. Давай поторгуем. I can still scarcely believe it. You've returned, and the Mother Superior is gone. So much can change, so quickly. Well, you had a pet mouse for a while. It was against the rules, of course. You used to hide him under your robes and feed him from your rations. She caught you with Nibbles. That was his name. Forced you to get rid of him, in front of everyone as an example. You always loved animals, but you never let yourself get too close after that. I'm sorry. Not the sort of thing you want to hear, I'm sure. Well, you know that little scar on your elbow? I was there when you picked that up. It was years ago when we were initiates. Some of the others were intent on tormenting us until you showed them the error of their ways. I think it was 6 against 2, and most of them were bigger than us to boot, but you saw them off, all of them. There were some bruised lips and black eyes in the mess hall that night. And from then on, they left us alone. Or at least, they bothered us less. A collision between your elbow and the teeth of a girl called Buddock. She came away from it worse than you. She was on the same mission as you. I suppose she won't be coming back. In any case, the Mother Superior soon broke up the fighting, though she didn't punish us. In fact, I saw her smiling. I think she was proud of you. Just small things, silly things. The sort you'd scarcely recall even if your memories were left intact. You had a little hiding place that you went to when you needed to get away. You brought me there sometimes. We'd talk, play, read, do each other's hair. The plait and fringe? Yes, on your instructions, of course. You were very intent on a bold look, I think you said. My hands were cramped by the time I finished, but you were very pleased. I like the new look as well, though. You always did like a dramatic touch. Life is simple, and so is Minsk.
Ну, как-то так. What now? Let's get going. Be sure to get everything you need. Там еще что-то есть, Сергей. А нет, я еще хочу кое-что спросить. There is work to do. At least we can talk freely, now that she is gone. Just, you had a little hiding place. You'd be the first. Remains to be seen. This place is all I've ever known. In time, perhaps I'll venture out there. Это что, спальня? Worth a rummage? Да, это было. Египтянки. Журнал записей допросов, в котором подробно описываются пытки пленного египтянки в течение нескольких дней. Пленник сначала держится стойко, но постепенно сдается и начинает выдавать информацию о местонахождении таинственного артефакта, спрятанного королевой Лаки. Githyanki. Research into the hunt for the astral prism, I'll wager. These jewels. Why do I remember these, of all things? A gift from Soldanessela, Mother Superior said. Curious. I could never quite tell if she was proud of them or not. Прошлые годы после глубоководья, после Солданессалара, след наконец остыл настойчиво, что я могу вновь приступить к священному делу владычицы Шар. Верно говорят, что тайна — величайший щит, но жертвы, необходимые для этого нового начала, оказались велики. Надеюсь, результат будет того стоить. Врата Балдура. Странное ощущение. Я вернулась в этот город, так хорошо знакомый мне, но не могу общаться с ним. Я словно живой призрак, затаилась и наблюдаю. Время пронеслось, как осенняя гроза. Церковь владычицы Шар во вратах Балдура оставалась тайной, уверенно растет под моим руководством. Я назвала нашу обитель монастырем мрачных объятий, ибо объятия ночной пивуньи — это конечная цель, к которой мы все стремимся. Однажды это место может произойти даже то, что я построила в глубоководье, но к тому времени, вероятно, во главе его стоять буду уже не я. Владычица Шар говорит мне, что есть другая, и мне поручено вырвать ее из поганой силумитской семьи и переделать в поборницу тьмы. Дерзкий план, и он может стоить мне всего, чего я добилась. Но я должна быть решительной, должна найти этого ребенка для владычицы Шар. Мои шпионы доложили мне, что ребенок найден. Девочка с волосами черными, как ночь. Скоро она достигнет полнолетия, и тогда лунная стерва навсегда заберет ее. Но наш план уже приведен в действие. Под покровом тьмы девочка скоро станет нашей. Dark Justiciar Helm. I
wanted one of my own so badly. Hard to imagine now. These are all about me. 40 years of my life, documented like I was some sort of specimen. 40 лет? Нифига. Ей 40? Годы прошли, а она по-прежнему не желает становиться такой, какой ее хочет видеть владычица Шар. Она оспаривает мои наставления, колеблется, когда должна быть безжалостной, и стремится странствовать по миру, как какое-то бродячее животное. Часто ее поведение превращается в насмешку над именем, которое она приняла — Шадоухарт, темное сердце. Владычица Шар уверена, что однажды эта полуэльфийка станет совершенным воплощением ее воли. И от этого у меня кровь закипает в жилах. Разве я не доказала, что достойна этого? Разве я не пожертвовала всем, чтобы угодить ночной пивоне? Я построила в глубоководье нечто великое в ее честь, а теперь все пропало. Тех, кто следовал за мной, богиня приняла в свои объятия. А мне досталось воспитывать дитя последователей лунной стервы, чтобы сделать из нее правую руку владычицы Шар. Но я не сдамся. Я переделаю ее или сломаю. Так или иначе, ночная пивунья поймет, кто самый верный из ее слуг. Жуть. Ну все, можно идти по центру. Сокровище на свету потеряно во тьме. After I moved something on the altar. Well, hello. Hardly a challenge. Moving. Let's try this way. I'll give it a try. I see them. Книга с записями имен всех, I кто see my когда-либо был. parents. God, what's been done to them? Ничего себе. Так, кто когда-либо был выдворен в чертог утрат. На некоторых есть отметки о смерти. Трэш Клир. Детянки постоянно содержать под удвоенной охраной. Умер. Вернал Светолист, Мелина Светолист. То есть ее фамилия Светолист. Баронесса Элис Бормул умерла. Неизвестный посторонний умер. А зачем силумитов держать в сердце Шар? It can't be. Another vile trick. No, there is no trick. It's her. Jenevelle. Jen. Ее зовут Our Джен. little girl. Дженевель. Moon Maiden's grace. It is you. I'm here to get you out of here. They're all gone. It's over. Сейчас явится сама богиня Шар. It is not over. You see, it matters not if you raise this place, if you slay every one of your brothers and sisters. That was never where my power resided.
Every time you try to step away from me, every time you try to reach for Seluna, my hold on you bites deeper. If you had learned, if you had obeyed, there would be no pain. But you struggle on. You make things worse for yourself and for them. I am neither. I am nothing. I am the empty room, the dreamless sleep, the shadow's shadow. There was no pain before my sister set the sun aflame. Now you exist to suffer until you find your way back to my embrace. Enough! I'm taking my parents away from here. I'm taking them away from you. You cannot. We are still bound to you. You cannot both free us and free yourself from her curse. The Moon Maiden needs you more than she needs us. You are the future. You must return to the fold. We are the past. And our duty is almost done. Eloquently put. Сложно как-то. His mind stood up well to his time here. The same cannot be said for your mother. Such brief, fragile lives humans lead. This is my final lesson. I leave you now to dwell on your mistakes and make your choice. Shah's parting words make your flesh crawl. There is no lesson to be learned here, only a family's torment, a spiteful goddess's whims, and an unspeakable choice to be made. She's gone. I don't understand. Shah will never admit defeat. Not until she has stolen one last thing from you. We cannot allow your future to be her last prize. Not after all your mother and I have endured. To see you again. Your companion understands, I think. Help her, please. Help her see what must be done. Да я сама не знаю, что сделать. No, I can't. I came here for them. And you did. You found us. All these years, that dream kept us going, that you would break free. No matter what they made you do to us, we knew you were still in there. I knew the Dark Woods wouldn't frighten you. You were always such a brave girl. She was, and still is. You've saved us. Now save yourself. You'll be out of Shah's reach, and we'll be at peace. But I only just found you again after all this time. I can't lose you again. We'll still be with you. By the Moon Maiden's grace, we'll never be far. Please, Jennifer. But the curse will just have to go on like this. Suffering. Ну и хрен с ним, страдай. Жизнь, боль. I didn't come this far just to give up at the final hurdle. We're leaving this place together. I'm going to take care of you. Our time has passed, Jenevelle. You must not let us burden you. You're no burden. You're my strength. I think I know where my willful side comes from now. But... Hush, Arnell. Jen wants her family. Jen shall have her family. How can we help, dear?
это миленько. Это лучше, чем убивать. Get out of this place as soon as your strength allows. There's a camp. You'll be О, они safe будут there. жить вместе с нами теперь. Прикольно. At least things have stayed interesting. Everything that's happened. Shah, my parents. It's almost too much to take in. Give me a night to try and get my head together. А нам все равно отправляться в лагерь. Swift as my feet can carry me. Не, ничего. Что это такое? A huge polished disc looms before you. A mirror. Ух ты! One used by the Sharans to plunder memories from the minds of others. This feels familiar to me somehow. I'm sure I've stood before this mirror before. Many times, perhaps. О, нет! Ну, это вряд ли у меня получится. Ну да. Your prayers fade away into the nothingness of the mirror, unacknowledged. I'm ready. А у тебя, может, религия? A huge polished disc looms before you. A mirror, one that was used to wrest your memories from you. Блин. Да блин, чуть-чуть. Да. You feel a presence, dark and ancient. It approves of your fealty. Ну, я даже не знаю. Не хочу я эту штуку использовать, она какая-то стрёмная. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Пойдемте. В смысле, что? Что ты не одобряешь? Пойдемте в лагерь. Угу. А где ее родители? О, Very well. Very well. поговорить с ними. You've shown great kindness, allowing my wife and I to remain with you. Thank you. I'm glad Jenevelle found you. I'm sorry, but what happened in that room, that must stay within the family. Just know that we endured and are grateful for your help. I'm afraid my strength has not returned just yet. Decades in that place has left me maimed, body and soul. Some rest, perhaps, will make me better company. Forgive me, I am still weak. Ну ладно.
birdsong at dusk coming here. You don't know what it's like to hear music like that Так она again. человек, After so точно. long without. А он эльф, Thank you. точно. А их ребенок полуэльф, все логично. Old. I was a young woman when they seized me. Anel and I hoped Jen would be joined by siblings. But that dream's gone now. And there's a stranger in the mirror. But I still have my teeth. That first apple was worth the wait. I should rest a little. We'll talk. Oh, Понятно. Старческая деменция. Я думаю, нужно со всеми поговорить по поводу Шадоухарт. The heart of a berserker beats in the cleric's chest. Shar thinks this pain is a punishment. No! Pain is a promise that all our enemies' blows have not killed us and will be heaped back upon their heads tenfold. Lady of loss, I see now, Boo, because she is always losing. Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished and an old foe defeated. Well, Viconio was a friend for a short time beforehand, but then a foe once more. Yes, Boo, a most wicked witch. The very mention of her name gives him nightmares to this day. Do not be afraid, Boo. She is not here. And you, bite your tongue until your eyes water and your hairs curl. Волосы на спине. Boo and Minsk have traveled far and wide and met many fine and not so fine people. It will surprise you to learn that even the wisest of friends do not always recognize Boo for what he is. Exactly! The Drow was a cruel witch, but a clever one. She knew what Boo was right away, and she had never seen his like before. She wished to inspect his handsome magnificence, and so she did. One night, while he lay asleep, twitching his whiskers in happy dreams, she crept upon his tiny bedroll holding a knife as slim as a toothpick. She meant to spill his miniature guts and study them. I did not get the chance. Boo never sleeps deeply while evil is near. He sprang into action and almost blinded the witch. She had fled from our camp by morning when Boo told me the whole tale over a breakfast of berries and nuts. That is true, but he is also a living thing and has need of all his inner parts. Thankfully, he preserved his guts heroically. Boo never sleeps deeply while Eve, she had fled from a... Ну-ка, еще есть реплика? Make sure you are refreshed before we set out again, friend. The road to justice is paved. Нету. Ну ладно, идем дальше. Shar believes us so fearful of pain that we would empty our lives of all other feeling just to escape it. I will admit a petty sort of pleasure in watching Shadowheart make the goddess look a lackwit. Shar sought to rob Shadowheart of her family, of her true nature. But no more. Now the healing can begin. Shadowheart did what was right, knowing she stood to suffer for it. In so doing,
she proved what it means to be a hero. Shadowheart looks so happy, doesn't she? She seems, found. In a way she never seen before, even when she was most devoted to Shah. Her folks must be so glad to have her back, and to see who she's become. A privilege to witness such a reunion. Shadowheart deserves to have her family restored, when Shah has taken so much from her already. Credit where it's due. Shadowheart is tenacious, and tough pain can break anyone. But she bore it well, and got what she wanted. Even if she's damned herself to a lifetime of that same pain. Ну все, теперь можно лечь спать и посмотреть, что уже будет ночью. Ну, я имею в виду, Шадоухарт захочет какой-нибудь диалог там. Что-нибудь на 3. Ух ты! Doesn't look like anyone's been here in a while. Perhaps people lost faith. Or forgot about it. I wanted to come here. To see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. That's a dead girl's name. I don't deserve it. I had to look up how it was spelled, for pity's sake. I have my family back. And now I can't even look them in the eye. I don't deserve to be anyone's daughter. That's not true. Not even close. I'm sorry. You shouldn't have to see me like this. Alive? Free? Feeling? I've dreamt for years of seeing you like this. Seeing you as yourself again, Jen. It kept us going all this time. I can't be your Jenevelle. Not as you remember her. Of course you can. No. I'd be turning my back on too much. Shadowheart is as much a part of who I am as Jenevelle. I can't just forget her. That's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light. Don't worry. I'm still your daughter. If you want me to be. I'll call you whatever you like, so long as you're happy. Now? The Moon Maiden guides and helps us find our true selves. Shadowheart. Daughter. Это мило. Хотя жаль, что она не приняла свое старое имя обратно. Ну, зато теперь мы наконец-то сможем все пообщаться. Так,
сразу начну с того, что ему можно сделать вкус на следующую ночь. Look at you, precious thing. Darling. Seluna's blessings to you. I am. But with Seluna's guidance, I learned how to control the beast long ago. I only let it loose again when my family was threatened. Unfortunately, I was unable to stop what befell us, as neither elf nor wolf. Of course, only a fool would alienate his child over a name. Shadowheart must determine her own path. That is what the Moon Maiden teaches. Still, I am unused to it. I can only hope she forgives a slip of the tongue now and again, until I adapt. I'm sorry, but what happened in that room? Понятно, он так и не It must скажет. stay within. My wife will need care. I wish to find somewhere quiet, close to nature, where the sun can warm us and the moon can watch over us as we sleep. And Shadowheart, too, may wish to join us, perhaps, once she's helped you put down this absolute threat. I've gleaned enough from word around this camp to know you're more than capable. You will prevail. Moon Maiden's blessings to you. It comes and goes, and eventually it will come more often than it goes. Time is far crueler than Shah could ever be. I do not think I will ever. Besides, I'm tougher than I look. Now this old lady will be getting in the way in your fine camp, I'm afraid. Don't worry. I shall pull my weight and help how I can. After so long in captivity, we are a small family. Smaller than I hoped for. But we are whole Не, again. это я не буду говорить. Так, ну все, теперь нужно от нее избавиться. Whatever comes, I'm ready. И взять Джекейру в лагерь. Ну, в принципе, самое ценное это вот это. Остальное может у нее оставаться. Still alive, so that's progress. That little hideaway that we found in the cloister. It almost, but remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids, maybe. Or maybe I already liked night orchids and I chose that place because of them. The particulars of childhood can grow hazy even if your memories haven't been tampered with. Понятно. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape. Nocturne and I must have come here a lot. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon, if you're sure. Нет, подожди, стоп. Нужно сначала выйти из этого места. И только потом уже можно менять Шадоухарт обратно. Moving ahead. Там же еще на поверхности остались какие-то персонажи сомнительные. Seems simple enough.
Я думаю, что они сейчас нападут. Да. Но в принципе, я не жалею о том, что их придется всех убить. Breathe deep and move. There's blood in the air. Let's end this. On the move. Let's turn someone inside out. Mutilate them. Ничего себе. Жестко. Go for the eyes, Boo! Someone hold Boo. He does not enjoy the bumpings to come. О, еще и снаружи. Swallow your battle cries, fiend, and wash them down with steel! Жестко. Ну ладно, все, можно их всех лутать. Книга по саморазвитию призвана помочь тем, кто склонен к обману и неискренности. Давай говорить на чистоту, уважаемый читатель. Ты можешь считать, что обман — это вид искусства, причем такого, что приносит тебе больше пользы, чем вреда. Но это и есть самая страшная ложь, самообман, который однажды обернется твоей погибелью. Как же разорвать этот порочный круг? Бывает трудно говорить правду, когда ложь дается так легко. Но в таком случае лучше вообще не говорить. Если не можешь быть честным, будь хотя бы молчаливым. Далее в книге много говорится о том, что если не поможет саморазвитие, то на помощь придут новаторские методы лечения, разработанные в Доме печали. Угу. Time to press ahead. Полностью стереть память, например. Нифига. А, ну это я читала. Так, стоп. А где новые книги? Любопытный том по саморазвитию, призванный помочь тем, кто разочаровал своих старших. Кажется, что напечатанный переплетен он был наспех, и тон изложения неожиданно суров. Увы, мой бедный читатель, не все способны совершенствоваться без помощи других. Некоторые нуждаются в руководстве старших, в твердой и властной руке, способной в равной степени и наставлять, и наказывать. Почитай старших, мой дорогой читатель. Помни об их уроках, прислушивайся к желаниям и благодари за науку. Будь им полезен, даже если кажется, что вы расходитесь во мнениях. Далее в книге с тем же менторским тоном даются крайне сомнительные советы, которые призывают к полному послушанию, после чего читателю предлагается обратиться за дальнейшей помощью в Дом печали. Понятно. Так, давай говорить на чистоту. Ты можешь считать... Угу. Желаете ли вы того, что есть у других, пренебрегая при этом тем, что владеете сами?
Ваше желание большего превращается в болото жалости к себе. Вы должны выбраться из зловонной трясины зависти, пока она вас не утопила. Думайте не о том, что есть у других, а о том, чего у них нет. Есть радость в том, чтобы помогать другим. Радость, а может быть и спасение. Книга далее намекает, что уникальные методы исцеления в Доме печали могут помочь, если самосовершенствование окажется недостаточным. Книга самопомощи, предлагающая исцеление от меланхолии. Что делать с грустью, дорогой читатель, который нападает на вас ни с того ни с сего? Что если самый солнечный день может утонуть во мраке, и просвета не видно? Может показаться, что спасения нет, но это не так. Ни одному бьющемуся сердцу не чуждо то, что доставляет ему радость, и вы должны искать ее повсюду. Музыка может поднять настроение так же легко, как пламя растопить лед. Книга далее намекает, что уникальные методы исцеления в Доме печали могут помочь, если самосовершенствование окажется недостаточным. Так, слабым духом. Не все обязаны быть героями, но каждому сердцу нужна отвага, точно так же, как желудку нужна еда. Но что, если вам от рождения было дано слишком мало? Что, если вас одолевают сомнения и страхи? Нужно расправить плечи и решительно дать им отпор. Не отступайте, проявите решимость, не бегите и не суетитесь. Покажите миру, чего вы стоите. И ваше сердце тоже в это поверит. Книга далее намекает, что уникальный метод исцеления трали-вали. Угу. Мы все связаны с окружающими. Это наша жизнь. Но что, если вы чересчур этим увлечены? Стремление жадно высасывать чужие радости, огорчение и секреты указывают на то, что в вашем сердце сияет пустота. Вам следует научиться заполнять ее своей собственной жизнью и чувствами, даже если это причиняет боль. Иначе вы так и останетесь пустым сосудом. Угу. Книга самопомощи, обещающая утешить тех, кто склонен к насилию и вспышкам ярости. Здоровому духу свойственна некоторая горячность. Но что, если кровь кипит? Что, если жестокое сердце толкает на грязные мысли, слова и даже поступки? Врагов надлежит прощать, помогать им подняться и даже залечивать раны, которые вы им нанесли. Ибо если вы не можете излечить их, как вы излечите себя? Так, это что-то другое. Витиевато и многословно эта книга обещает облегчить любые эмоциональные страдания, именуемые здесь формами сердца. Но что это за форма сердца изнуряет тебя, дорогой читатель? Все мы страдаем, но не от одного и того же. Рассмотрим самые распространенные духовные недуги. Жестокое сердце, печальное сердце, трусливое сердце, лживое сердце, любопытное сердце, завистливое сердце. Далее книга обещает... понятно. Теперь сходим сюда. Любопытный том по саморазвитию, призванный помочь тем, кто рычала своих старших. Это уже было. Понятно. И все, да? А, нет, стоп. Ну, теперь-то точно все. I think I should be quite happy living. Похоже, его я не смогу никак вернуть, в здравый смысл. Но зато это говорит о том, что все, миссия выполнена. Можно теперь менять Шадоухарт обратно на Джахейру. Ура! What's up for discussion? What do you want?
If you're sure. Fine. Yes? As you wish. Ну и все, пожалуй, с домом печали мы полностью закончили. А здесь у нас, ну, по идее, вот эти вот ворота ожидают теперь. Да, вот в этом домике-то мы еще не были. Но в целом, конечно, можно еще в одно место сходить. Сейчас, где же это было? А, еще и вот это надо рассказать. Ну, короче, много еще есть, чем нам заняться.